So చూడండి illustration number 6. Ganapati Limited is considering 3 financing plans. The key information is as follows. Total investment is 2 lakhs. ఎంత రేస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు? 2 lakhs. Plans of financing proportion. Plan A, B and C. Total ఎన్ని plans ఉన్నాయి? 3 plans. దానిలో plan A ఈక్విటీ ఎంత రేస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం? 100%. There is no preference, no debt. Plan B entama 50% equity, 50% debt. Plan C anta 50% equity, 50% preference shares. And after that, cost of a debt ichadamma 8%. Cost of preference shares ichadantama 8%. Tax rate anta 50%. And next, equity shares of face value of 10 each will be issued at a premium of 10 per share. అంటే ఈక్విటీ ఇష్యూ చేయాలి అంటే సంథింగ్ ఏదో ఒక ప్రైస్ తెలియాలా లేదా? ఎస్. बोलिए इश्यू प्राइस कितना है? 20. एक्सपेक्टेड ఈబిఐటి సంథింగ్ ఏదో ఒకటి ఉండాలా లేదా? ఎస్. ఎంతమ్మా? 80,000. యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు డిటర్మైన్ ఫర్ ద ఈచ్ ప్లాన్ ఈపీఎస్. జస్ట్ టెల్ మీ ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్. బట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్, ఒకసారి అక్కడ చూడండి. కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ అన్నాడు అంటే కేడి అన్నట్ట కాదా? ఎస్. అంటే కేడి అంటే ఐ అన్నట్ట, ఐ ఇంటూ 1 మైనస్ టీ, ఐ ఇంటూ 1 మైనస్ టీ. యాజ్ యూ ఆల్రెడీ నో, కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ కెన్ బి ఆఫ్ 2 టైప్స్. ఒకటి ప్రీ ట్యాక్స్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ పోస్ట్ ట్యాక్స్. ప్రీ ట్యాక్స్ అంటే దాన్ని ఏమంటామమ్మా? జస్ట్ ఐ. పోస్ట్ ట్యాక్స్ అంటే ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ ద ట్యాక్స్, ఐ ఇంటూ 1 మైనస్ టీ. బట్ ఈ పర్టికులర్ ఇల్లుస్ట్రేషన్లో ఐసిఐ హాస్ టేకెన్ ద అజంప్షన్ దట్ ద గివెన్ కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ ఈజ్ ప్రీ ట్యాక్స్. అంటే ఇచ్చిన 8% యాజ్ పర్ ద అజంప్షన్ ఆఫ్ ఐసిఐ, ఐ తీసుకున్నారా? ఐ ఇంటూ 1 మైనస్ టీయా? ఐ. సో ఆ సేమ్ అజంప్షన్ని ఫాలో అవుతున్నాం మనం కూడా. సో దీన్ని ఎలా ఎజ్యూమ్ చేసుకోవాలమ్మా? ఐ లాగా ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. బికాస్ కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ కెన్ బి ఆఫ్ 2 థింగ్స్. ఒకటి ప్రీ అండ్ ఇంకోటి ఏంటి? పోస్ట్. మిగతా అన్ని కేసెస్లో కూడా కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ అన్న వెంటనే థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది? పోస్ట్. బట్ ఈ పర్టికులర్ దాంట్లో అట్లా ఎజంప్షన్ తీసుకున్నారు కాబట్టి మనం కూడా ఏంటమ్మా? ఆ ఎజంప్షనే నోట్ చేసుకుంటున్నాం. అలా కాదు డిఫరెంట్ ఎజంప్షన్ తీసుకుని అది చేసినా కానీ ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. ఓకేనా? బట్ ఐసీఐలో ఏం చేశారు? ప్రీ కాబట్టి మనం కూడా ఏది ఫాలో అవుతున్నామమ్మా? ప్రీ. అంటే 8%ని మనం ఎలా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి? ఐ. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ 8%. సో ఇప్పుడు ఆ 3 సిచ్యువేషన్స్కి జస్ట్ టెల్ మీ ఈపీఎస్.
చెప్పండి, ప్లాన్ ఏ ఎంత, ప్లాన్ బి, ప్లాన్ సి. సరే నోట్ చేయండి, నాతో పాటు సైమల్టేనియస్గా నోట్ చేయండి, మళ్ళీ డిస్ప్లే చేయను. ఇల్లుస్ట్రేషన్ నెంబర్ 6. particulars plan A, plan B and plan C. ఫస్ట్ ఏం తీసుకుందాం, క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్. ఈక్విటీ, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా డెట్. మనం రేస్ చేయాలనుకునే క్యాపిటల్ ఎంతమ్మా 2 lakhs. ప్లాన్ ఏ కేసులో 100% ఈక్విటీయా కదా, ఎస్, టోటల్ 2 lakhs. అదే ప్లాన్ బి కేసులో 50% ఈక్విటీ, 50% డెట్. సో దట్స్ వై 1 lakh would be equity, 1 lakh will be debt. So 2 lakhs into 50%. And అలాగే నెక్స్ట్ సి కేసులో 1 lakh will be equity and 1 lakh will be preference shares. అంతేనా? అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసేద్దాము. సరే, మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్ చెప్పండి, ఆర్ ఎల్స్ మార్కెట్ ప్రైస్ కావచ్చు, ఇష్యూ ప్రైస్, ఏదో ఒకటి. ప్రైస్ పర్ షేర్ ఎంతమ్మా 20 రూపీసా, ఎస్. అలా 10 ఫేస్ వాల్యూ ప్లస్ 10 ప్రీమియం, 20. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎన్నమ్మా ఫస్ట్ కేసులో 2 lakhs divided by 20, 10,000 shares. 1 lakh divided by 20, 5,000. 1 lakh divided by 20, 5,000. ఓకేనా? అండ్ ఇప్పుడు ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్. సో ఈబిఐటి ఎంతమ్మా 80,000. మైనస్ ఏం చేయాలి సార్, ఇంట్రెస్ట్. ఫస్ట్ కేసులో ఇంట్రెస్ట్ ఏమైనా ఉంటుందా, నో. సెకండ్ కేసులో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందా, ఎస్. బికాజ్ అక్కడ ఎంతమ్మా డెట్ 1 lakh ఇంటూ, ఇక్కడ 8% అన్న వెంటనే ఐ అనుకోవాలా, ఐ ఇంటూ 1 - t యాజ్ పర్ ద అజంప్షన్ ఐ. సో 8% వి గెట్ 8,000. అండ్ లాస్ట్లో అగైన్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ కాబట్టి ఎనీహౌ దెర్ ఈస్ నో ఇంట్రెస్ట్. 80,000, 72,000, 80,000. దీన్ని ఏమంటామమ్మా, ఎర్నింగ్స్ బిఫోర్ ట్యాక్స్. సరే నోట్ చేశారు అందరూ? నెక్స్ట్ ఏం చేయాలమ్మా, ఈబిటి మైనస్ ట్యాక్స్ ఎంత పర్సంటేజ్, 50%. ఎంత వస్తుందమ్మా ఇక్కడ, 40,000, 36,000, 40,000. అండ్ అగైన్ దీన్నే మనం ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ అంటాం. 40,000, 36,000 అండ్ 40,000 మైనస్ ఏం చేయాలమ్మా, ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్.
ఓకేనా. మరి ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ అంటే ఎంత పర్సంటేజ్ పే చేస్తామమ్మా? 8%. బట్ ఫస్ట్ కేసులో ఆల్ అబౌట్ ఈక్విటీ, నో ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్. నెక్స్ట్ కేసులో కూడా ఈక్విటీ అండ్ డెట్, నో ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్. లాస్ట్ కేసులో ఎంతమ్మా? 1,00,000 ఇంటూ 8%, వి గెట్ 8,000. సో 40,000, 36,000, 32,000 earnings available to equity shareholders divided by number of shares. Any shares amma? 10,000, 5,000, 5,000. EPS, earnings available to equity shareholders divided by N. ఎంతమ్మా? 4, 7.2, 6.4, 5,000. $32,000 divided by 5,000. అయిపోయిందా? నోట్ చేశారు అందరూ? సరే, ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, సెకండ్ పాయింట్ ఇక్కడతో స్టోరీ ఎండ్ అవ్వలేదు. జస్ట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసింది ఏంటి ఇక్కడ? ఈపీఎస్. సెకండ్ మనకి ఏం కావాలి? ఫైనాన్షియల్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్. సో జస్ట్ వినండి, ఓకే, ట్రై చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఫైనాన్షియల్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్. బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ అనే వర్డ్ ఎక్కడైనా మీరు విన్నారా? అక్కడ కాస్టింగ్ లో. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ద సిచ్యువేషన్ వేర్ దెర్ ఇస్ నో ప్రాఫిట్, నో లాస్. ఓకేనా. అంటే ఇక్కడ కూడా అదే సిచ్యువేషన్ అమ్మా. యాజ్ అ ఇన్వెస్టర్ నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ రావాలి అంటే ఈపీఎస్ ఏమవ్వాలి? 0. అలా 0 అవ్వాలి అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కేసులో అవుతుంది అంటే నో సార్, అట్ వన్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ ఈబిఐటి, ఆ సో అండ్ సో పాయింట్ ఆఫ్ ఈబిఐటి దగ్గర దేర్ ఈపీఎస్ విల్ బికమ్ 0. సో జనరల్లీ ఈబిఐటి ఇంక్రీజ్ అయితే ఈపీఎస్ కూడా ఏమవుతుందమ్మా? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. But financial break even point is nothing but the level of EBIT where EPS is equals to 0. సో ఆల్రెడీ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ నోట్ చేసి పెట్టుకున్నారు కాబట్టి ఈపీఎస్ 0 అవ్వాలి అంటే ప్లాన్ ఏ కేసులో ఈబిఐటి ఎంత, ప్లాన్ బి కేసులో ఈబిఐటి, ప్లాన్ సి కేసులో ఈబిఐటి ఎంత అనేది ట్రై చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి. సో మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా, ఈబిఐటి ఇంక్రీజ్ అయితే ఈపీఎస్ కూడా ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో అండ్ సో పర్టికులర్ ఈబిఐటి పాయింట్ దగ్గర ఈపీఎస్ విల్ బికమ్ 0. ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ఈబిఐటి వేర్ ఈపీఎస్ విల్ బికమ్ 0నే విల్ కాల్ యాజ్ అ ఫైనాన్షియల్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్. సరే, వచ్చిందా? చెప్పడమ్మా, ప్లాన్ ఏ కేసులో ఈబిఐటి ఎంత వచ్చింది? 0నా? సూపర్. నెక్స్ట్ ప్లాన్ బి కేసులో 8,000. ప్లాన్ సి కేసులో 6,000, 16,000. ఓకే, ఇంతమందికి వచ్చిందంటే కరెక్ట్ అయి ఉంటుంది. సో ఏం చేశారమ్మా? రివర్స్ క్యాల్కులేషన్ చేశారా? సో అదే నేను కొంచెం డిఫరెంట్గా చెప్తా. సో అలా నోట్ చేసుకుంటూ సరదాగా అలా చేసుకుంటూ వెళ్దాం. సరే, నోట్ చేయడమ్మా. సెకండ్ పాయింట్, ఫైనాన్షియల్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్. సైడ్ హెడింగ్.
it is a level of EBIT where EPS is equal to 0. మరి ఈపీఎస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామమ్మా? ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ని నార్మల్ ఒక ఫార్ములా లాగా నోట్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ ఏం తీసుకోవాలి? ఈబిఐటి మైనస్ క్యా కర్నా హే ఇంట్రెస్ట్. వచ్చిన టోటల్ ఈబీటీలోంచి సంథింగ్ ఏదో మైనస్ చేయాలి. ఏంటమ్మా అది? మైనస్ ట్యాక్స్ రేట్. దెన్ విల్ గెట్ ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. నెక్స్ట్ ఏం మైనస్ చేయాలమ్మా? ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్. దెన్ విల్ గెట్ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డ్. Whole divided by number of shares, that is equal to 0. ఎలాగో డివైడెడ్ బై n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 కాబట్టి ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఏమవ్వాలమ్మా? 0. సింపుల్గా అదే నోట్ చేసుకుందాం. ఈబిఐటి మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ 1 మైనస్ టీ మైనస్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో దీని యూజ్ అనేది నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్లో అర్థమవుతుంది మీకు. ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ అని ఉంటుంది అక్కడ. అండ్ నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఆఫ్ ప్లాన్ ఏ. యాజ్ యూజువల్ ఈబిఐటి మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ 1 మైనస్ టీ మైనస్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0. అది మన డ్రీమ్. అల్టిమేట్లీ ఏమవ్వాలి? 0. మరి ఏ ఈబిఐటి దగ్గర అవ్వాలి అనేదే మన క్వశ్చన్ కాబట్టి ఈబిఐటి విల్ బి ద మిస్సింగ్ ఫిగర్. మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంతమ్మా? ఆల్రెడీ ఇందాకే ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాం, బట్ అక్కడ ఏమీ లేదు. సో 0 ఇంటూ 1 మైనస్ 50% మైనస్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ కూడా లేదు, 0. సో ఈబిఐటి మైనస్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అల్టిమేట్లీ ఈబిఐటి విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. అంటే దెర్ విల్ బి ఓన్లీ వన్ సిచ్యువేషన్. ఆ వన్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి? ఈబిఐటి షుడ్ బికమ్ 0, దెన్ ఓన్లీ ఈపీఎస్ విల్ బికమ్ 0. అలా కాకుండా 1 రూపీ ఇంక్రీజ్ అయినా డిక్రీజ్ అయినా ఈపీఎస్ విల్ నాట్ బికమ్ 0. ఐదర్ పాజిటివ్ అయినా అవ్వచ్చు, నెగిటివ్ అయినా అవ్వచ్చు. అయిపోయింది, అది నోట్ చేశారా?
And next note and financial break even point of plan B. Financial break even point of a plan B. సరే ఏం చేయాలి ఇక్కడ కూడా ఈబిఐటి మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ 1 మైనస్ టీ మైనస్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత 0. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పండమ్మా ఈబిఐటి ఎంత మనకు కావాల్సిందే అది మైనస్ ప్లాన్ బిలో ఇంట్రెస్ట్ 8,000 ఇంటూ 1 మైనస్ 50% minus preference dividend 0 is equal to 0. EBIT minus 8,000 into 0.5 is equal to 0. EBIT minus 8,000 is equals to 0. EBIT is equal to antena 8,000. And next financial break even point of plan C, again EBIT minus interest into 1 minus T minus preference dividend is equal to 0. EBIT minus interest ఏమన్నా ఉందా అంటే నో సార్ 0. 1 minus 50% minus 8,000 is equal to 0. So EBIT into 0.5 is equal to 8,000. EBIT is equal to 8,000 divided by 0.5, that is equal to 16,000. And at 16,000 EBIT, EPS will become 0. సరే అందరు నోట్ చేశారా? అండ్ నెక్స్ట్ పుట్ సైడ్ హెడింగ్ ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్. ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్. సో ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ అనగానే చిన్నప్పుడు ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ అని నేర్చుకుని ఉంటారు, గుర్తుందా ఇంటర్మీడియట్లో. సో అంటే దేర్ విల్ బి అ కర్వ్, దానిలో ఏంటమ్మా 2 డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, ఈదర్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్ విల్ గివ్ అస్ సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్. సపోజ్ లెట్ us take an example, A and B 2 plans ఉన్నాయి. At a time we are going to consider only 2 alternatives in case of indifference concept. Suppose ఆ 2 alternatives కేసులో there is an EPS 16 and 15. దేన్ని చూస్ చేసుకుంటారు, ఏనా బీనా? EPS హయ్యర్ ఉండాలా లోవరా? హయ్యర్. ఏ బెస్టా బి బెస్టా? ఏ. అలా కాదు సార్ 15 and 15 ఉంది, ఏం చెప్తారు?
ఈదర్ ఏ ఆర్ బి. అంటే ఈదర్ ఏ ఆర్ బి అని చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే బోత్ ద ఆల్టర్నేటివ్స్ విల్ గివ్ సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్. ఇక్కడ సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఎప్పుడు వస్తుంది? వెన్ దెర్ ఇస్ అ సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఈపీఎస్. అలా సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఈపీఎస్ వచ్చే పాయింట్ని విల్ కాల్ యాజ్ ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్. మనది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్లో వస్తుందా అంటే నో సార్, దెర్ విల్ బి ఓన్లీ వన్ పర్టిక్యులర్ సిచ్యువేషన్. ఆ వన్ పర్టిక్యులర్ లెవెల్ ఆఫ్ ఈబిఐటి దగ్గర మాత్రమే ఈపీఎస్ ఆఫ్ బోత్ ద ఆల్టర్నేటివ్స్ విల్ బికమ్ ఈక్వల్. ఆ పర్టికులర్ సో అండ్ సో పాయింట్, ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ఈబిఐటీనే మనం ఏమంటామమ్మా? ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్. అల్టిమేట్లీ మన డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? ఈపీఎస్ షుడ్ బికమ్ ఈక్వల్. అలా ఈక్వల్ అయ్యే లెవెల్ ఆఫ్ ఈబిఐటీని క్యూట్గా ఏమంటామమ్మా మనం? ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్. ఏ అండ్ బిది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, బికాజ్ మన కళ్ళ ముందు ఎన్ని ప్లాన్స్ ఉన్నాయమ్మా? 3 ప్లాన్స్. బట్ ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ అనేది మనం ఎట్ ఏ టైం 2 ఆల్టర్నేటివ్స్కి మాత్రమే ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతాం. సో ఫస్ట్ ఏ అండ్ బి, ఏ అండ్ సి, నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? బి అండ్ సి. ఫస్ట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఏ అండ్ బి, అండ్ నెక్స్ట్ ఏ అండ్ సి, బి అండ్ సి మీరే చేయాలి. సో యాజ్ వి ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్, ఇక్కడ ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? లెవెల్ ఆఫ్ ఈబిఐటి వేర్ ఈపీఎస్ ఆఫ్ బోత్ ద ఆల్టర్నేటివ్ షుడ్ బికమ్ ఈక్వల్. మరి నేను చెప్పేది ఏ అండ్ బి కాబట్టి అల్టిమేట్లీ మన డ్రీమ్ ఏమవుతుందమ్మా ఇక్కడ? ఈపీఎస్ ఆఫ్ ఏ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ఈపీఎస్ ఆఫ్ బి. అప్పుడు రెండు ఈక్వల్ అయితే ఐదర్ ఏ అయినా చూస్ చేసుకోవాలి, ఐదర్ బి అయినా చూస్ చేసుకోవచ్చు అనే థాట్లోకి వెళ్తాం. మరి ఆ రెండు ఈపీఎస్లు ఈక్వల్ అవ్వాలి అంటే ఇందాక మనకు సంథింగ్ ఏదో ఫార్ములా లాగా నోట్ చేసుకున్నాం, అదే ఇక్కడ నోట్ చేసుకుందాం. ఏంటమ్మా అది? ఈబిఐటి మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ ఏ ఇంటూ 1 మైనస్ ట్యాక్స్ రేట్ మైనస్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ ఏ హోల్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్లాన్ ఏ is equal to. అది దేనికి ఈక్వల్ అవ్వాలి? ఈపీఎస్ ఆఫ్ బి. మరి చూడమ్మా, ఈబిఐటి మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్లాన్ బి ఇంటూ 1 మైనస్ ట్యాక్స్ రేట్కి తీసుకోవాలా ప్లాన్ ఏ ప్లాన్ బి అని? నో, అది ఏ ప్లాన్ అయినా కానీ ఇట్ విల్ రిమైన్ సేమ్. మైనస్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఆఫ్ ప్లాన్ బి హోల్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇన్ ప్లాన్ బి. ఇప్పుడు చెప్పండి స్టెప్ బై స్టెప్. ఈబిఐటి ఎంత అనేది వెతుక్కోకూడదమ్మా, మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేదే లెవెల్ ఆఫ్ ఈబిఐటి వేర్ ఈపీఎస్ ఆఫ్ బోత్ ద ఆల్టర్నేటివ్స్ విల్ బికమ్ సేమ్. మరి ఈబిఐటి మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్లాన్ ఏ, కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు, మన ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్కి వెళ్ళిపోవడమే 0. సో పద్ధతికి ఏం తీసుకోవాలమ్మా ఇక్కడ? 0 ఇంటూ 1 మైనస్ 50% మైనస్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఏమైనా ఉందా? 0 డివైడెడ్ బై ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయమ్మా ఇక్కడ? 10,000. అర్థమవుతుందా? దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈబిఐటి మైనస్ ప్లాన్ బి కేసులో ఇంట్రెస్ట్ ఏమన్నా ఉందా అంటే ఎస్, ఎంత ఉందమ్మా? 8,000 ఇంటూ 1 మైనస్ 50% మైనస్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఎనీహౌ 0 డివైడెడ్ బై 10,000 5,000 5,000. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈబిఐటి ఎంతో క్యాల్కులేట్ చేసి చెప్పండి. అంతే కదా, మొత్తం మిస్సింగ్ ఫిగర్ ఏంటమ్మా? ఈబిఐటి. అది సాల్వ్ చేసి ఈబిఐటి ఎంతో చెప్పండి. వచ్చిందా ఆన్సర్? ఎంతమ్మా? అందరు ట్రై చేశారా? సార్ చూద్దాం ఎలా చేయాలో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 5,000 2 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చా లేదా? ఎస్. ఈబిఐటి ఇంటూ 1 మైనస్ 50% 0.5 లాగా నోట్ చేయొచ్చా లేదా? ఎస్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ 2ని రైట్ సైడ్లోకి సెండ్ చేసి పడేద్దాం.
ఎంత వస్తుందమ్మా? 2 ఇంటూ ఈబిఐటి మైనస్ 8000 ఇంటూ 0.5 0.5 0.5 క్యాన్సిల్ చేయొచ్చా లేదా? ఎస్. సరే, డిఫరెంట్గా చేస్తుంటారు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. 2 ఈబిఐటి మైనస్ ఎంతమ్మా? 16,000. సో 2 ఈబిఐటి మైనస్ ఈబిఐటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16,000. ఈబిఐటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16,000. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? అట్ ఈబిఐటి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 16,000, ఈపీఎస్ ఆఫ్ ఏ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఈపీఎస్ ఆఫ్ బి. సో దాన్ని ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ ఆర్ ఇండిఫరెన్స్ పొజిషన్ అంటాం, బికాజ్ రెండు కేసుల్లో ఈపీఎస్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి ఈదర్ వీ కెన్ చూస్ ఏ ఆర్ బి. బోత్ ద ఆల్టర్నేటివ్స్ విల్ గివ్ సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్, దట్ ఈస్ సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఈపీఎస్. ఒకసారి చెక్ చేసుకుందామమ్మా. 16,000 మైనస్ ఫస్ట్ కేసులో ఇంట్రెస్ట్ ఏమీ లేదు, 0. సో దట్స్ వై ఇక్కడ ఎంత వస్తుందమ్మా? 16,000 మైనస్ ట్యాక్స్ ఎంత పే చేయాలి? 50%, 8,000. దెన్ విల్ గెట్ 8,000 ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ డివైడెడ్ బై ఎన్ ఎంతమ్మా? 10,000 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0.8. అదే కమింగ్ టు ప్లాన్ బి, 16,000 మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమన్నా ఉందా అంటే ఎస్, 8,000. దెన్ విల్ గెట్ 8,000 మైనస్ ట్యాక్స్ ఎంత పే చేస్తున్నాం? 4,000. ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ 4,000, బికాస్ ఎనీ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి కేసులో దెర్ ఇస్ నో ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్. బట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ 10,000 5,000? 5,000. 0.8. Both are same or both are not same? Both are same. But only one particular situation where EBIT is equals to 16,000. సో ఇదే కాన్సెప్ట్ అప్లై చేసి ట్రై ఫర్ బి అండ్ సి, ఏ అండ్ సి. ఫస్ట్ ఏ అండ్ సికి చేయండి, తర్వాత బి అండ్ సికి చేయండి. ఏ అండ్ సి ట్రై చేశారు ఎవరైనా? అది ఇది నోట్ చేస్తున్నారా, అది ట్రై చేస్తున్నారా? ట్రై చేస్తున్నారు కదా. సో ఆవేశంలో నోట్ చేయొద్దు, దాని ముందు కాన్సెప్ట్ రాయాలి, ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్. అందుకే చెప్పింది చేయాలి. సరే వచ్చిందా? ఏ అండ్ సి ఎంత?
సరే ఏఎన్సి చేశారు అందరూ. ఎంత వచ్చింది ఏఎన్సి? 32. బిఎన్సి ట్రై చేశారా? ట్రై చేయండి. అసలు మనం చేసింది కరెక్టేనా అనే డౌట్ వస్తుంది. ఆ డౌట్ వచ్చిందంటే చేసింది కరెక్ట్ అన్నట్టు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ అండ్ సి చూద్దాం. చెప్తా. Indifference point between A and C. మరి ఏ అండ్ సి అంటే అక్కడ ఏం నోట్ చేయాలమ్మా? ఈబిఐటి మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ 1 మైనస్ టీ మైనస్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఆఫ్ ఏ హోల్ డివైడెడ్ బై ఎన్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈబిఐటి మైనస్ ఐసి ఇంటూ 1 మైనస్ టీ మైనస్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఆఫ్ సి డివైడెడ్ బై ఎన్సి. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏ ఆల్రెడీ మనం నోట్ చేసుకున్నాం, అది నోట్ చేసుకోవడం అమ్మా. ఈబిఐటి మైనస్ 0 ఇంటూ 1 మైనస్ 50% మైనస్ 0 హోల్ డివైడెడ్ బై 10,000 ప్రీవియస్లీ నోట్ చేసుకుంది. బట్ సి చెప్పండి అమ్మా. ఈబిఐటి మైనస్ సి కేసులో డెట్ ఏమన్నా ఉందా మనకి? నో, 0 ఇంటూ 1 మైనస్ టీ, టీ అంటే ఎంత పర్సంటేజ్? 50% మైనస్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఆఫ్ సి ఎంతమ్మా? 8,000 హోల్ డివైడెడ్ బై కిतना है? 5,000. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఈబిఐటి ఇంటూ 0.5 డివైడెడ్ బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈబిఐటి ఇంటూ 0.5 మైనస్ 8,000. That is equal to 0.5 EBIT equal to 2 EBIT into 0.5 minus 2 into 8,000. That is equal to 0.5 EBIT is equal to 2 into EBIT into 0.5. ఏమవుతుందమ్మా? 1 EBIT minus 16,000. So EBIT minus 0.5 EBIT is equal to 16,000. 0.5 EBIT is equal to 16,000. EBIT is equal to ఎంతమ్మా? 32,000. కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి. అట్ EBIT 32,000. బోత్ కేసెస్లో ఈపీఎస్ సేమ్ వస్తుందా లేదా? ఎస్. అంతేనా? అందరు ట్రై చేశారా? సో అలాగే నెక్స్ట్ మనకి ఏం కావాలమ్మా? బి అండ్ సి. సో అందరు ట్రై చేయండి. మళ్ళీ ఇంకో 2 minutes టైం ఇస్తా. సో అందరు ట్రై చేసి క్యాన్సిల్ అవుతుందని చెప్తే అప్పుడు హై లెవెల్ క్యాండిడేట్స్ కాదు, నార్మల్ నాలాంటి క్యాండిడేట్స్ కోసం. ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ బిట్వీన్ బి అండ్ సి. మరి చెప్పడమ్మా, ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ బిట్వీన్ బి అండ్ సి అంటే ఈపీఎస్ ఆఫ్ బి షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ఈపీఎస్ ఆఫ్ సి. సో ఈబిఐటి మైనస్ ఐబి ఇంటూ 1 మైనస్ టీ మైనస్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఆఫ్ బి హోల్ డివైడెడ్ బై ఏం తీసుకోవాలమ్మా? ఎన్బి is equal to EBIT minus IC into 1 minus T minus preference dividend of C divided by NC.
దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈబిఐటి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిందే అది మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అ బి కేసులో ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందా అంటే ఎస్ ఎంతమ్మా 8,000 ఇంటూ 1 మైనస్ 50% మైనస్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ 0 హోల్ డివైడెడ్ బై ఎన్బి అంటే ఎంతమ్మా 5,000 ఈజ్ ఈక్వల్ టు EBIT minus interest of C 0 into 1 minus 50% minus 0 sorry 8,000 whole divided by 5,000 5,000 cancel kada yes that is equal to EBIT అదేం తీసుకుందాం 0.5 EBIT minus 4,000 is equal to 0.5 EBIT minus 8,000. So LHS RHS observe చేస్తే 0.5 EBIT okay, 0.5 EBIT right side okay. బట్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఇక్కడ ఎంత ఉందమ్మా 4,000 రైట్ సైడ్ లో ఎంత 8,000 ఈ రెండు క్యాన్సిల్ చేయొచ్చా లేదా ఎస్ మొత్తం ఈబిఐటి అస్సమైందా లేదా ఎస్ అంటే దాని మీనింగ్ ఈబిఐటి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అని కాదమ్మా దెర్ ఈస్ నో ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ అని దాని మీనింగ్ అంటే దెర్ ఈస్ నో ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ అంటే మీరు ఏ లెవెల్ ఆఫ్ ఈబిఐటి తీసుకున్నా కానీ ఏ సిచ్యువేషన్ లో కూడా ఈపీఎస్ ఆఫ్ బి విల్ నాట్ బి ఈక్వల్ టు ఈపీఎస్ ఆఫ్ సి అది ఎందుకు అనేది మనకు లాజిక్ తెలుసుకోవాలా లేదా ఎస్ ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా స్టెప్ బై స్టెప్ ఫస్ట్ ఏ అండ్ బి కేసులో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్లాన్లో ఒక పాజిటివ్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది దేర్ విల్ బి వన్ నెగిటివ్ ఎలిమెంట్ మరి చెప్పండి అమ్మా వెన్ కంపేర్డ్ విత్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఏ కేసులో పాజిటివ్ ఎలిమెంట్ ఏంటి అంటే ఫేవరబుల్ పాయింట్ ఆర్ ఎల్స్ పాజిటివ్ ఎలిమెంట్ అది చూస్తే కొంచెం హ్యాపీనెస్ వచ్చేది ఏంటి ఎక్సలెంట్ అమ్మా ఇంట్రెస్ట్ అక్కడ క్లియర్గా ఉంది ఈబిఐటి మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ 0 ఉందా లేదా ఎస్ అది ఫేవరబుల్ పాయింట్ ఏ కేసులో ఏ కేస్ బట్ కమింగ్ టు బి కేస్ ఇక్కడ 0 ఉన్నది అక్కడ ఎంత పే చేస్తున్నామమ్మా 8,000 మరి 8,000 పే చేస్తున్నాము అంటే అది నెగిటివ్ ఆస్పెక్టా కాదా ఎస్ అంటే అదేంటమ్మా అడ్వర్స్ పాయింట్ ఎందుకు సార్ అడ్వర్స్ అని ఎందుకు అంటున్నాము అంటే ఏమీ లేదమ్మా అడ్వర్స్ పాయింట్ అంటే విచ్ విల్ లీడ్ టు డిక్రీజ్ ఇన్ ఈపీఎస్ ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే 8,000 ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తున్నాం కాబట్టి పేమెంట్ చేస్తున్నాం అంటే ఈపీఎస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ దట్స్ వై దాన్ని ఏమంటున్నామమ్మా అడ్వర్స్ పాయింట్ బట్ ఇక్కడ ఫేవరబుల్ వచ్చింది కరెక్టే సార్ ఫేవరబుల్ అంటే వీఆర్ నాట్ పేయింగ్ ద ఇంట్రెస్ట్ పే చెయ్యట్లేదు అంటే బిజినెస్ చేయట్లేదు అన్నట్టు అనో సార్ మరి ఫండ్స్ ఎలా రైజ్ చేసాం ఈక్విటీ త్రూ రైజ్ చేసాం మరి దానివల్ల నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయా లేదా ఎస్ దానివల్ల ఈపీఎస్ డైల్యూట్ అవుతుందా లేదా ఎస్ మరి ఇది ఏమవుతుందమ్మా అడ్వర్స్ పాయింట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వాట్ ఏ కేస్ అర్థమవుతుందా మరి అదే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బి అబ్జర్వ్ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా 10,000 5,000 5,000 మరి అది ఫేవరబుల్ పాయింటా కాదా ఎస్ అంటే మొత్తం మీద మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ కేసులో అండ్ బి కేసులో వన్ స్ట్రెంగ్త్ వన్ వీక్నెస్ ఉంటుంది మరి ఏ కేసులో స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి సార్ అంటే దెర్ ఇస్ నో ఇంట్రెస్ట్ మరి బి కేసులో నీ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి అని అడిగితే అదేం చెప్తుందమ్మా నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఆర్ ఓన్లీ 5,000 అని చెప్తుంది అర్థమైందా అలాగే నెక్స్ట్ బి అండ్ సికి ఏ అండ్ సికి స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెసెస్ మీరే చెప్పండి అమ్మా ఏ కేసులో ఫేవరబుల్ పాయింట్ ఏంటి జాగ్రత్తగా ఆలోచించి చెప్పండి కంపేరింగ్ ఏ అండ్ సి కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది బట్ జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే వచ్చేస్తుంది ఏ అండ్ సి కేసులో ఏ తోటి మనకేం వస్తుంది ఫేవరబుల్ పాయింట్ కొంతమంది ఇంట్రెస్ట్ అన్నారమ్మా ఇంట్రెస్ట్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ బికాజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏ కేసులో 0 యాజ్ వెల్ యాజ్ సి కేసులో కూడా 0నా కాదా ఎస్ అంటే వెన్ కంపేర్ టు సి ఇది నాది ఫేవరబుల్ పాయింట్ అని ఏ చెప్పుకునేది ఏముంటుందమ్మా జస్ట్ వన్ థింగ్ అది ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ అంటే సికి చెప్తుంది అనమాట అరే బాబు నువ్వు ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ పే చేస్తావు నేను ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ పే చేయట్లేదు నాది అది ఫేవరబుల్ పాయింట్ అది నా స్ట్రెంగ్త్ అని చెప్తుంది మరి స్ట్రెంగ్త్ అంటున్నది అంటే ఆబ్వియస్లీ వీక్నెస్ ఉంటుందా లేదా ఎస్ మరి వీక్నెస్ ఏంటి దెర్ ఇస్ నో ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ అంటే దెర్ విల్ బి ఈక్విటీ షేర్స్ మరి ఈక్విటీ షేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా ఇక్కడ 10,000 అది ఫేవరబుల్ పాయింటా అడ్వర్స్ పాయింటా అడ్వర్స్ పాయింట్ ఇప్పుడు ఆపోజిట్గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే సి కేసులో 8,000 పే చేస్తున్నారు కాబట్టి ఫేవరబులా అడ్వర్సా అడ్వర్స్ ఇక్కడ 5,000 ఏంటమ్మా దెర్ ఇస్ అ రిడక్షన్ ఇన్ ఈక్విటీ షేర్స్ కాబట్టి ఇది ఫేవరబులా అడ్వర్సా ఫేవరబుల్
అంటే లాస్ట్లో ఏకి స్ట్రెంత్ ఏంటి అని అడిగితే సింప్లీ డైరెక్ట్గా మనం ఏం చెప్తామమ్మా, దెర్ ఇస్ నో ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్. అదే కమింగ్ టు సి స్ట్రెంత్ ఏంటి అని అడిగితే డైరెక్ట్లీ మనం ఏం చెప్తామమ్మా, దెర్ ఆర్ లెస్సర్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. టిల్నా ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం మెయిన్ పాయింట్కి వచ్చేద్దామమ్మా. బి అండ్ సి ఒక 2 minutes టైం తీసుకుని ఆవేశపడద్దు. బి కేసులో స్ట్రెంత్ ఏంటి, సి కేసులో స్ట్రెంత్ ఏంటో చెప్పండి. సరే చెప్పండి అమ్మా, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ స్ట్రెంతా కదా బీకి? నోనా? సూపర్, బికాస్ బోత్ కేసెస్లో వీఆర్ హ్యావింగ్ అ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ షేర్స్. దీని గురించి ఇగ్నోర్ చేయడం ఏమో పక్కెళ్ళి ఆడుకోమన్నా. ఇప్పుడు బి కేసులో సి కేసులో లెట్ us ఐడెంటిఫై ద అడ్వర్స్ పాయింట్ ఆర్ ఎల్స్ ఏంటమ్మా, వీక్నెస్ అనుకుందాం. మరి బి కేసులో వెన్ కంపేర్డ్ టు ద సి వీక్ పాయింట్ ఏంటి సార్ అంటే, సి కేసులో దేర్ ఇస్ నో ఇంట్రెస్ట్, బట్ బి కేసులో ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తున్నామా లేదా? ఎస్, దట్ ఈస్ ద అడ్వర్స్ పాయింట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బి. అదేంటమ్మా, పేమెంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. మళ్ళీ చెప్తున్నా, అడ్వర్స్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా, విచ్ విల్ సప్రెస్ అవర్ ఈపీఎస్. మరి ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తున్నామంటే ఈపీఎస్ డిక్రీజ్ అవుతుందా లేదా? ఎస్. అలానే కమింగ్ టు సి కేసులో కూడా ఒక వీక్నెస్ ఉందమ్మా, ఒక అడ్వర్స్ పాయింట్ ఉంది. ఆ అడ్వర్స్ పాయింట్ ఏంటి అంటే, బి కేసులో దేర్ ఇస్ నో ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్, బట్ సి కేసులో ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఉందా లేదా? ఎస్, ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఈస్ ద అడ్వర్స్ పాయింట్. అంటే బి కేసులో ఈపీఎస్ డిక్రీజ్ అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటమ్మా, ఇంట్రెస్ట్. సి కేసులో ఈపీఎస్ డిక్రీజ్ అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటమ్మా, ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్. అంటే అగ్రి అవుతారా లేదా? ఎస్. మరి ఎంత రెడ్యూస్ చేస్తున్నాం సార్ అంటే, ఇంట్రెస్ట్ ఎంతమ్మా రెడ్యూస్ చేసేది? 8,000. ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఎంత రెడ్యూస్ చేస్తున్నామమ్మా? 8,000. బట్ ద థింగ్ ఈజ్, అక్కడ అమౌంట్ సేమ్ అయినా కానీ ఇంట్రెస్ట్ కేసులో మనకొచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటో చెప్పండి. ఎక్సలెంట్, టాక్సేషన్ బెనిఫిట్. అంటే మన కళ్ళ ముందు ఇంట్రెస్ట్ 8,000 ఉన్నా కానీ అల్టిమేట్లీ మనకయ్యే ఎక్స్పెన్స్ ఏంటి సార్, నెట్ అవుట్ఫ్లో అంతే. 8,000 ఇంటూ 1 - 50% వి గెట్ 4,000. అంటే ఇంట్రెస్ట్ 8,000 నువ్వు పే చేస్తున్నావు అంటే యాక్చువల్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో అయ్యేది ఎంతమ్మా, 4,000. అంటే నువ్వు పేమెంట్ చేసేది ఎంత, ఓన్లీ అల్టిమేట్లీ నెట్ ఎఫెక్ట్ 4,000. అదే ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ 8,000 పే చేస్తున్నావు అంటే దాని మీనింగ్, దానికి ఏమైనా టాక్సేషన్ బెనిఫిట్ వస్తుందా అంటే నో. అంటే ఎంత పే చేస్తున్నట్టమ్మా, 8,000. దట్స్ వై ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మైనస్ ఎంత అవుతుందమ్మా, 4,000. బికాస్ వీ విల్ బి గెటింగ్ ఆ టాక్సేషన్ బెనిఫిట్. ఇక్కడ మైనస్ ఎంత అవుతుందమ్మా, 8,000 అవుతుంది. సో దట్ ఇక్కడ ఈబీఐటీ కేసులో మీరు ఏదైనా తీసుకోండి, 1 రూపీ, 10 రూపీస్, 1 lakh, 2 lakhs, 10 lakhs ఎంత తీసుకున్నా కానీ ఇక్కడ మైనస్ చేసేది ఏంటమ్మా, 4,000. రైట్ సైడ్లో మైనస్ చేసేదంతా 8,000. మరి అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఏది ఫేవరబుల్ పొజిషన్లో ఉంటుందమ్మా, ప్లాన్ బి. బికాజ్ ప్లాన్ బి ప్లాన్ సి తోటి ఏం చెప్తుంది అంటే, అరే బాబు నువ్వు 8,000 నేను 8,000 పే చేసేది, బట్ నేను పే చేసే ఇంట్రెస్ట్ 8,000లో ఐ విల్ బి గెటింగ్ అ టాక్సేషన్ బెనిఫిట్. కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి, మైనస్ ఎంతమ్మా చేసేది, 4,000. అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఎంత సేవ్ అవుతుందమ్మా మనకి ఇక్కడ, 4,000. ఎక్కడ సేవ్ అవుతుందమ్మా, బి కేసులో. దట్స్ వై బి విల్ బి ఇన్ అ డామినెంట్ పొజిషన్. ఏం పొజిషన్ అమ్మా, డామినెంట్ పొజిషన్. అంటే ఏమీ లేదు సార్, ఈబీఐటీ ఏదైనా కానీ ఈపీఎస్ ఏ కేసులో హయ్యర్ ఉంటుందమ్మా, బి కేసులో హయ్యర్ ఉంటుంది. ఓకేనా? దానికి రీజన్ కూడా అర్థం అవ్వాలి, బట్టి కొట్టద్దు. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే 0.5 ఈబీఐటీ, 0.5 ఈబీఐటీ, ఓకే ఫైన్ ఇక్కడ వరకు. బట్ సంథింగ్ ఏదో మైనస్ చేస్తున్నాం ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. ఇక్కడ మైనస్ చేసేదంతా 4,000 బి కేస్. బట్ సి కేసులో ఎంత మైనస్ చేయాలి, 8,000 మైనస్ చేయాలి. సిన్స్ వీఆర్ గెటింగ్ టాక్సేషన్ బెనిఫిట్ ఆన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, బి విల్ బి ఇన్ ఆల్వేస్ ఇన్ అ డామినెంట్ పొజిషన్ వెన్ కంపేర్డ్ టు సి. మీరు ఏ ఈబీఐటీ అయినా తీసుకోండి, అల్టిమేట్లీ దేన్ని చూస్ చేసుకుంటారమ్మా, బీనే చూస్ చేసుకుంటారు.
దానికి రీజన్ ఏంటి? టాక్సేషన్ బెనిఫిట్. ఓకేనా, అర్థమైందా? బట్ కమింగ్ టు ఏ అండ్ బి ఆర్ ఎల్స్ ఏ అండ్ సి కేసులో అలా ఉండదమ్మా. ఒక దాంట్లో ఒక ఫేవరబుల్ పాయింట్ ఉంటే ఇంకో దాంట్లో ఏంటి అడ్వర్స్ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి ఆ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ మిటిగేట్ అయ్యి రెండు పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతాయి. ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ ఏంటి? ఏ అండ్ బి కేసులో 16,000, ఏ అండ్ సి కేసులో ఎంత వచ్చిందమ్మా? 32,000. బట్ ఆ పాయింటే ఉండదంట ఏ కేసులో, బి అండ్ సి. ఆ పాయింటే ఉండదు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? బి ఈజ్ ఇన్ అ ఫేవరబుల్ పొజిషన్. చెప్పండి దానికి రీజన్ ఏంటి? టాక్సేషన్ బెనిఫిట్. దేని మీద టాక్సేషన్ బెనిఫిట్? ఇంట్రెస్టా ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండా? ఇంట్రెస్ట్. ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కడ పే చేస్తున్నాం? బి. ఓకేనా? సో ఒకసారి చూడండి, ఈ సోదంతా చెప్పుకోవడానికి రీజన్ లాస్ట్లో ఇంకొకటి ఇచ్చాడమ్మా, 1 లైన్. ఆ 1 లైన్ కోసం ఇంత చేయాల్సి వచ్చింది. ఇండికేట్ ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ద ప్లాన్స్ డామినేట్, కంప్యూట్ ద ఈబిఐటి రేంజ్ అమౌంట్ ద ప్లాన్స్ ఇండిఫరెన్స్. అంటే దాని మీనింగ్ ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్స్ క్యాల్కులేట్ చేసామా లేదా? ఎస్. ఏదైనా ప్లాన్ ఎవరినైనా డామినేట్ చేస్తుందా అంటే లాస్ట్ పాయింట్ అదే అమ్మా. బి అండ్ సి ఎప్పుడైనా మీట్ అవుతాయా అంటే నో. మరి ఏది డామినేట్ చేస్తుంది ఎట్ ఎనీ పాయింట్? బియా సియా? బియా సియా? బి, బికాస్ బి విల్ బి హ్యావింగ్ అ టాక్సేషన్ బెనిఫిట్. ఓకే.